ചെയ്യാമോ കുറച്ച്? കേട്ടില്ല. വീഡിയോ കുറച്ച് സൂം ഔട്ട് ചെയ്യോ? വൈ? എന്തിനാ? ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിസിബിൾ അല്ലേ എനിക്ക് നേരത്തെ, അതുകൊണ്ട്. സൂം ഇൻ ചെയ്യാനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതോ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ? സൂം ഔട്ട്. സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയോ? ഇങ്ങനെയോ? യെസ്. Okay, is that clear now? I don't know. സർ, ഇത് റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ HP ആയതുകൊണ്ട് പ്രിസം ഈ റെക്ടാംഗിൾ എബോ എക്സ്പൈ ചെയ്യാനും ട്രയാംഗിൾ ബിലോ എക്സ്പൈ ചെയ്യാനും അങ്ങനെയല്ലേ വരേണ്ടത്? റസ്റ്റിംഗ് ഓൺ HP ആയതുകൊണ്ട്. രാമകൃഷ്ണൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവൻ വായിച്ചു നോക്കിയായിരുന്നു. Resting on one of its faces, FACE. That means the rectangular face. The other one, which is the triangular one, is called base, BASE. ഓ അങ്ങനെ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. And you told me that the characteristic view will be above XY line, so I thought you understood it. ഓ അങ്ങനെ, ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല, അത് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ചോദിച്ചത് പ്രശ്നത്തിന് ട്രയാംഗിൾ, അത് മാത്രമേ. പ്രശ്നത്തിന്റെ അല്ല, ഞാൻ ചോദിച്ചത് സാധാരണ ഓൺ HP എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റെക്ടാംഗിൾ എബോ എക്സ്പൈ ലൈൻ വരയ്ക്കും, ട്രയാംഗിൾ ബിലോ എക്സ്പൈ, അങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, അത് ശരിയാണ്. ഇത് റെസ്റ്റിംഗ് ഓൺ HP ഓൺ ബേസ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് താഴെ വരും, ഇത് മുകളിൽ വരും. ശരിയാണ്. അതെ. ആ, ദാറ്റ്സ് കറക്റ്റ്. നിഖിൽ, isn't it visible? ഇത് സ്ക്രീനിൽ കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക്. Can you rotate your mobile if you are using it? Keep it in a portrait mode. Sorry, landscape mode, so you can see that. Otherwise, it will be very small, I think. You may not be able to identify the points. That's why I'm keeping it here. Anyway, so the difference of this problem is you have the characteristic view only in this particular XZ plane. See, XZ plane. So you will have to draw that rectangle and the triangle inside in the iso X, iso Z plane. See, iso X and iso Z plane. So here I have to draw the rectangle. That's the only difference. Okay. So I'll do that. I hope it is clear. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച പടങ്ങളിലൊക്കെ the characteristic view was below, it was in the XY plane. So I used iso X and iso Y plane to draw that rectangle or whatever pentagon or whatever shape we have in the characteristic view. But here it is in the XZ plane, since it is resting on one of its rectangular faces on HP. So it comes like this. So you see XZ plane. So you have to draw that rectangle in iso X, iso Z direction with the isometric dimension, because the question is given as isometric projection. So I'll do that. So this was the length along x-axis. Along x-axis, this was the dimension, which is 40 actually. So I took, I marked 40 here and I got iso 40 here. So I just marked it here so that I got this point as 1 and this point is 4. See, I'm looking from here. 4, 1, 2, 3. Okay, so 4, 1 I got here. To get a 3, I have to get the iso dimension of this one. So I just marked it here. So I'll take it from this using a compass. So I mark it here along iso Z direction. So I got that point also. Okay. Now I'll complete this rhombus or parallelogram. Either you can do the same with the compass. അതായത് നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതേ ഡയമെൻഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരേണ്ടത്. സോ യു ക്യാൻ യൂസ് ദി ആർക്ക് മെത്തേഡ്. ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഈ ഡയമെൻഷൻ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി ആക്യുറേറ്റ് തോന്നുന്നു. This you can mark here so that you will get the corresponding point over here. അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആണ്. I don't know whether you can see.
Now you can see, right? So 1 to 2 and 4 to 3, the height will be same. And 4 to 1 and 3 to 2 will be the same. So you can take those dimensions in a compass and cut an arc, you will get the corresponding point. So I got 2 here, and this is the 3, which I had already marked. Now I'll join them to get the rectangle here. Okay, so here what I can do is, this point is already A. This is already A. From this figure, I can say that it is A. And this is C. This is C. And you see that B is actually the midpoint of 2, 3. So here also it should be the midpoint. Okay. Either you can do it like that, ഇതിന്റെ midpoint കണ്ടുപിടിക്കാം, measure ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ midpoint mark ചെയ്യാം, or what you can do is, with respect to this square, with respect to this rectangle, what will be the dimension I should move towards the right along x direction? ആ dimension എടുക്കുക, അത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക, അതിന്റെ iso dimension കണ്ടുപിടിക്കുക, then I can mark it. I have to measure this distance, കാരണം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് എക്സാക്സിൽ മാറിയാണ്, and this much is the y ordinate, x ordinate, y ordinate. So you need to find out what is the x ordinate here. You can measure it, or using a compass you can take that dimension, mark it here, get the iso dimension and mark it along here, and you project along z direction, so that it will touch the 2, 3 point. So actually that will be the midpoint. Okay, so you can get that point. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര പോകണം എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യുക, അതിന്റെ ഐസോ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, you mark it here because it is isometric projection, iso dimension mark ചെയ്യുക, then you move along z direction, so you move along iso z direction, so that you will reach up to 2, 3 line. So you reach up to 2, 3 line, that point is capital D. So the midpoint you will get as capital D. Now I got that face near me, which I can join. This will be the figure I am going to get, the triangle. Now I got one ABC, that means one base I have got. I have another ABC on this side, so I have to mark it, isn't it? For that I will draw some lines from B as well as A, as thin lines, of course, along iso y direction. Iso y direction I have drawn some thin lines. In your case, maybe there will be a line already there, or you can draw a thin line, okay, in the graph. And now I need to find what is the dimension along y direction. Can you tell me what will be the dimension along y direction? One ABC to another ABC. ISO 70. ISO 70. I have given 70 or 80. 80 ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 80. ISO 80. ISO 80. Yes. 80. So ISO, okay, I have marked 80 already here. So I'll get ISO 80 from here, which I have already marked here. So this is ISO 80, and I'll mark it from, say, A to A, B to B, and C to C. So that I'll get the new points, which are, again, I have named it as ABC itself. So this is A, and this is B, and this is C. So that CC is ISO 80, AA is ISO 80, BB is ISO 80. Now I can join the boundary, which will be always thick. So this is the boundary. Now one more point is left. It's the same rule applicable of orthogonal projection. A is within the boundary, which is supposed to be invisible, because I am looking from here. ഈ രണ്ട് directionലാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. So this will be usually, which is far away from where I am looking. So this must be invisible. I assume it like that.
is invisible, and all the lines towards A should be invisible. So it goes like this: invisible, and this line also should be invisible according to the law. Anyway, my assumption was correct because I have to cross a visible edge, so that edge should be invisible. So if this is invisible and it is reaching up to an inner point, okay, which is inside the boundary, so all the edges towards that point will be invisible. So this is the final answer. I'll give you 3 minutes to finish up because I've completed it. It will be more easy for you because you have already that graph paper. You don't have to take these measurements and all. If you have any doubts, please do ask. You got 3 minutes. Sir, Yes. 2 എങ്ങനെയാ വരച്ചതെന്ന് പറയാം? 2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റോ? ആ ഓക്കെ, 2 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം രോഹൻ. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ സൈസ് അറിയാം, ശരിയല്ലേ? ആ സർ. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 4 to 1 ഞാൻ ഐസോ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ലെങ്ത് 40 ആണ് ശരിക്കും. ഐസോ 40 മാർക്ക് ചെയ്തു, 4 1 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി 3 എന്ന് പറയുന്നതും 2 എന്ന് പറയുന്നതും അലോങ് ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഐസോ ഇസഡ് ഡയറക്ഷൻ, ശരിയല്ലേ? ഇതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ എടുത്തു, അതിന്റെ ഐസോ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, മുകളിലേക്ക് ഞാൻ 3 മാർക്ക് ചെയ്തു. സിമിലർലി 2 എനിക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം, സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കും, അലോങ് ഐസോ ഇസഡ് എനിക്ക് 2 മാർക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വേറെ രീതിയിലാണ്, അതായത് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ അറിയാം, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയമെൻഷൻ അറിയാം. ഈ 3 പോയിന്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തു ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അലോങ് ഐസോ എക്സ് ആൻഡ് ഐസോ ഇസഡ് ഓൾറെഡി ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. 2 കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ലെങ്ത് എനിക്കറിയാം, ഈ ലെങ്ത് എനിക്കറിയാം, ഇതുമാണ് ഇത്. സോ ഫ്രം 1 ഞാൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു, ഈ 3യിൽ നിന്ന് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്തിട്ട് ആർക്ക് വരച്ചു. മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് 2 ആയേ പറ്റുള്ളൂ, ശരിയല്ലേ? So I did it like that. You can do along iso z, you can mark the dimension, this dimension itself, so that you will get it 2. Thank you. Okay. So in between, if you have completed, please let me know. സർ, ഈ വരച്ചേക്കണ ഗ്രാഫിലും നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? യെസ്, മാർക്ക് ചെയ്യണം. സോ അതിന്റെ ലെങ്ത്തും ഈ സൈഡിന്റെ ഡയമെൻഷനും മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവുന്ന, ഇവിടെ ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, തന്നിരിക്കുന്ന ഡയമെൻഷൻ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡയമെൻഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഐസോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് എഴുതണം മാത്രം, പ്രൊജക്ഷൻ ആവുമ്പോൾ. സോ ദിസ് ഐ ക്യാൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ISO 80, and this one will be the dimension of the base, which will be equal to ISO 40. Yes, somebody has completed. So I Sir, okay, hope. no. ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അത്രേ കാണുന്നുള്ളൂ. I think it's correct. So we'll move to the next question, which is the isometric view of a cylinder of diameter 60 mm and height 80 mm resting on its base on X. Okay, so you have an isometric view in this case, so it will be much easier.
So you can draw the first view, right? The front view as well as top view. Where will be the circle, the characteristic view, which will be above xy line or below xy line. ആ പ്രോബ്ലം അവിടെ നിർത്തിയേക്കുക. ഇനി അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ്. യു ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ഇനി അതും പിടിച്ചിരുന്നിട്ടുള്ള സമയം മുഴുവൻ കളയും അവിടെ ഇരുന്ന്. യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് ബാക്കി വെക്കിടോ, വീട്ടിൽ പോയി ചെയ്യാം. It is resting on its base on HP. So base, which is the circle, which I will draw here in the top view. And I will draw the corresponding front view. And it has a height of 80 mm. So this is my front view as well as top view. So it is not in the directions. Okay, it's having edges along x and y. So I have to construct a rectangle around this circle. So it won't be a rectangle, it will be exactly a square that you are going to get. In some cases, you even don't have to draw this diagram, front view as well as top view. Without that itself, you can draw certain isometric projections or views. Okay, actually cylinder is such a case. Even without this drawing, you can directly draw the isometric projection or view. It is quite easy. Of course, section വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ isometric projection section ഇല്ല, frustum മാത്രമേ വരൂ. So if it is a cylinder, it's a very easy problem. Even without drawing these two, you can draw the isometric projection or view. Okay, I'll tell you how. So anyway, in this problem, you can draw the front view as well as top view. But for exams, you can even directly do that without this. So I am not giving any names because I don't have any corners. Only I have this rectangle, the square, which I have drawn around the circle to get the shape. So this is say this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. And here comes my x direction, and this is my y direction. Here my x direction, this is my z direction. Because it is resting on its base on HP, so resting on xy plane. Sorry. So I don't think you need much more time to draw this because it's quite easy one. You just draw the circle with the diameter 60, so that means the radius 30, height is 80, which is a rectangle. So here I have that, and in this case it is given as isometric view. So you need not to find what will be the dimension, iso dimension. You don't have to worry about that. So here is my reference line, and I come with this. So this is 90, and this is my
30 here and my 30 here on the left hand side. So it goes like this. Okay, here it goes. So this must be my ISO X, as you know. This is my ISO Y, and this is my ISO Z. I have already marked all those dimensions. And since it is isometric view, as you know, I have to mark one. Okay, this is my position corner at which I am looking, so I can directly name it as it is one. No problem. And I know that 1 to 4 I have to mark. I will take the measurement from 1 to 4. It will be exactly the diameter of the cylinder. You know that, right? So I have this diameter here, and I mark it along ISO X. I'm not taking ISO dimension because it is isometric view. So I can directly mark number 4 here. See, in the case of cylinder, this will also be the diameter. So I can mark that here also. That's why I said it is quite easy to draw cylinder in isometric projection or view. In isometric projection, you have to find the dimension as ISO dimension. Otherwise, it's quite easy. So it is isometric view. It's much more easier. And from 4 to 1 and 2 to 1, the dimension will be the same. 4 to 1 and 2 to 1. No wonder it will be on exactly this ISO Z line. അതായത് നമുക്ക് മുമ്പ് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു പാരലോഗ്രാം ആയിരുന്നെങ്കിൽ here it will be a perfect compass. Okay, so this will be that point. Or you can take this dimension along ISO X direction. You will get the point 3. Or you can take this dimension along ISO Y from 4. You will get this point 3. In any way you can take it. So this is my point 3. So on constructing this, I'll get the rhombus, which represents the square I have drawn here to enclose that circle. So let me ask one thing. If I have the circular shape here, when I keep that in an isometric position, what will be the shape of the base? Ellipse. Yes, it's the concept is like you have a pyramid. Sorry, you have a cylinder. Anyway, it is applicable for all the solids. It's like you are enclosing. You are keeping that particular cylinder. In this case, cylinder. In order to get the isometric view of the cylinder, I'll keep the cylinder inside a box. Perfect box, not like this. There won't be any gap. A perfect box. And I will keep the box in an isometric position, like this. So automatically, I'll get the isometric position of this solid. It is applicable for all the prisms and pyramids. So this is what happening. Are you getting it? See, you know how to draw the isometric projection of a square prism, right? It will be like this, inclined. It's visible from its view. It will be inclined like this, right? Yes. Yes, sir. Yes. So I'm keeping that box there with this particular object or cylinder in that position. അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ബോക്സ് ഞാൻ ഐസോമെട്രിക് പൊസിഷനിൽ വെച്ചു. So I'll get the isometric position of this solid also, isn't it? Yes, sir. This is what we are actually doing. So ഇതിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ആക്ച്വലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് സിലിണ്ടറിനെ ചുറ്റും ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ സിലിണ്ടറിനെ ഞാനൊരു ബോക്സിലേക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ആ ബോക്സിന്റെ
top view aanadu. Can't you imagine like that? It's something look like this. Yes, sir. Yes, this is what actually happening while you draw the isometric view. Okay, anyway, you will get an ellipse here, isn't it? Back to the problem. You will get an ellipse here, right? So in order to draw the Yes. ellipse, we use a method called four center method. We need four centers. So if you are drawing this, please keep your pencil and scale aside, and you please listen carefully to this because you need it. It's quite important. So I need four centers. Here I have 2 points with obtuse angles. Can you tell me which all points are there with obtuse angles? 1 and 3. Yes, 1 and 3 will be, okay, 1 will be one center and 3 will be another center. Four center method. Out of four center method, I got to two centers. Now I need to find two more. It's not a 2 or 4. 2, 4 or another. I need to find two more centers. So for that, I need to draw lines to the, okay, from 1, I have to draw a line to the midpoint of the opposite sides, 2 to 3 and 3 to 4. So anyway, it is an isometric view. It is very easy for you to find out the midpoint because it will be having a dimension 60. At 30, you can mark the midpoint. See, we got the 30, the midpoint I got. And I'll mark the midpoint for all the lines. I'll tell you why. Okay. So this is also 60. I'll mark the 30 here. Okay, this is 30. And here I have 60 again. So there will be 30. Or you can take 13 compass and mark along all these sides. That is also good. So I marked the midpoints. Now I'll draw the lines from these centers to the midpoints, opposite midpoints. Say 1, say 2, say 3, and say I have the fourth one. Okay. So this is the construction. I have two centers. I drew lines to the opposite midpoints so that I have some lines like this, and I'll get new point here on intersecting these lines. These are the next two centers. Next two centers. Now, how I'm going to draw the ellipse? Please watch carefully because usually you will make mistake here. So I take this one as the center and see here the midpoint, the line to the midpoint as the radius, line to the midpoint as the radius. I will draw a curve like this. See, I got the top portion of the ellipse. Anyway, I have to draw this thin. നമുക്ക് കാണാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് thick ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് because ഈ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം ബേസ് ആണ്. This portion will be actually invisible. So you'll have to use broken lines. Similarly, from 3, I'll take the distance to the midpoint of the other side, okay, which will be the same, and I draw a curve here. So I got the bottom portion of the ellipse also. Now I need to complete this one. For that, I'll take this center, okay, this center, and this radius, and I'll draw a curve here. Okay, let's take this. Okay, anyway, you can draw that with a thin line so that you can make it. So I got this portion, and I can draw here also, taking this as the center and this as the radius. We'll complete it. So I got the ellipse here. Of course, it won't be the perfect one, but this is the four center method to construct an ellipse.
Now you see you got the square which came like a rhombus here, and the circle now looks like an ellipse. Okay. Now you need to draw another ellipse at certain height. That is, we have drawn only the bottom base. I have to draw the top base, right? Right? Yes, Yes, sir. sir. Yes. So I'm going to completely construct that box which I mentioned earlier. So what will be the height of the box? 80 millimeters. Yes, that will be 80 millimeter, right? So I'll mark 80 millimeter along ISO Z direction. See, which you need not to take in scale. You can directly take that from here. Front view, if you have drawn. മറിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കോമ്പസ് നേരെ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. But in this case, you have to draw front view and top view. ആദ്യത്തെ പടം തന്നെ നിങ്ങൾ നേരെ വരയ്ക്കരുത്. This you can draw. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇത് വരയ്ക്കണമെന്നില്ല. For cylinder, if it is isometric view, it's very easy. You can directly draw them. So 80 millimeter above, I will get the same shape ellipse there. So for that, I'll construct the box, the isometric projection of the box. So this will be 2, this will be 4, this will be 3, and this will be 1. So I got 1, 3, 2, and 4. So I can construct the rhombus again. It's quite easy, just join them, and do the same procedure as what I done below. Okay. ഇനി അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. മിഡ് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്താലും മതി. ബട്ട് വൈൽ യു പ്രൊജക്ട്, make sure that this is actually parallel to iso direction. In your case, it will be easy because നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിൽ അത് മാർക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് so it will be easy for you. So anyway, I got the midpoints, or you can directly find the midpoints because it is quite easy. It is 60 mm long, so you can easily find out what will be the midpoint, because it will be 30, this will be 30, this will be 30, 30, 30, 30, 30. That's easy. So I'll draw the same procedure here. Okay, I'll show once more how to draw the ellipse so that it will be clear to you, so that you can easily complete it. So I got 4 centers here. So first center is here. So I'll take this dimension here, and I'll draw the top portion of the ellipse. And now I'll draw the bottom portion of the ellipse. Okay. Now I got this center here. Okay. And this center here. Right. Anyway. So the top face will be always visible. And bottom, some portions will be invisible. So how I'll find it out? So I have to draw tangent from first ellipse to the second ellipse. Tangent to the first ellipse to the second ellipse. Here also. So this it goes like this. Right. And the bottom portion will be visible, which is this portion, because it is boundary. And this portion, as I said before, will be invisible. So I have to go with broken lines.
So this is your final answer. So you can try it now. And if you have any doubts in between, please to ask. സർ മേളിൽ എങ്ങനെയാ താഴെ വരച്ചതന്നെ വരച്ച അതൊന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാവോ? അത് മനസ്സിലായില്ല. ഈ 1 2 3 4 ആണോ? അതെ അതെ. ഈ 2ൽ നിന്ന് 80 mm മുകളിലേക്ക് മാറി അടുത്ത 2, 1ൽ നിന്ന് 80 mm മാറി അടുത്ത 1, 3ൽ നിന്ന് 80 mm ഹൈറ്റിൽ 3, 4ൽ നിന്ന് അടുത്ത ഐസോമെട്രിക് ഡയറക്ഷനിൽ 80 mm 4. അപ്പൊ 80 ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ അല്ലേ രാമകൃഷ്ണൻ? യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ടേക്ക് 80. ഓ ഓക്കെ 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 സർ. So please let me know once you finish this one. At least one ellipse you should complete, because once it is completed, you can complete this one also. It's easy. So at least you should complete one ellipse. Wow, you have completed. Okay, you constructed the entire cylinder. Is that? You completed the end. Yes. Oh, that's fast. Thank you. Now we have to see. Okay, we have seen the projection of solids which are standing and which are lying also. Okay, we have seen pyramids and prisms. Okay. So I'll give you a combination. Okay, lying solid area is standing solid area. And if it was a cone, how will you draw? If cone ആയിരുന്നെങ്കിൽ you have to construct the ellipse here, of course, and you have to find the center, right? Axis in the bottom point കണ്ടുപിടിക്കണമായിരുന്നു. So ഇതൊരു സിലിണ്ടർ ആയതുകൊണ്ടും സിമെട്രിക് ആയതുകൊണ്ടും you can take the diagonal so that you will get the center. Easily. Diagonal എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ center കിട്ടും. Or you can mark the center by taking x direction and y direction, as we have discussed in the case of a pentagonal pyramid. So once you get it, you can mark the O along isosceles direction. You can draw tangent to this ellipse. You will get the isometric view of a cone, right? Isn't it?
Isn't Yes, it? sir. Yes. Now I'll give you a combination. Okay. One solid is standing over another solid. Okay. Draw the isometric view. Madi. Draw the isometric view. Draw the isometric view of combination of a square prism, and a square pyramid. Square prism and a square pyramid. The square prism has a base edge of say, 40 mm. Square prism of base edge 40 mm and length 80 mm. Which is resting on one of its rectangular faces. It is resting on one of its rectangular faces with axis perpendicular to VP. The square prism of base edge 40 and 80 resting on a rectangular face and with the axis perpendicular to VP. The square pyramid of base edge 30 Square pyramid of base edge 30 okay 30 is resting on resting above the square prism, with all the base edges equally inclined to VP. All the base edges equally inclined to VP. ചെറിയൊരു കൊനിഷ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത്. Equally inclined to VP and the axis of the square pyramid bisects the axis of the the square prism. Okay, I'll tell you once more whether I have conveyed something wrong. Please let me know. We have a combination of solids. We have a square prism as well as a square pyramid. A square prism is resting on one of its rectangular faces on HP with its axis perpendicular to VP. Okay. A square pyramid is placed over that prism such that all the base edges are equally inclined to. Okay, base edge അതിന്റെ 30 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞോ, ഹൈറ്റ് 60.
height of the pyramid is 60. Okay, pyramid is 60. And it is resting above the square prism such that the axis of the square pyramid bisects the axis of the square prism. And also the base edges of the square pyramid is equally inclined to VP. Is that what I said? Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you. So how can I do that? So can you draw the front view as well as top view? Here 60. And length of the prism was given as 80, right? നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ? Yes, sir. ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കണോ പിരമിഡിന്റെ 60 എന്നുള്ളത് ഒരു 50 ആക്കണോ? You be able to draw that because I have difficulty here. I just managed to the top view. Okay, if you want, you can correct that into height of the square pyramid is as 50. That will do. If you have difficulty in drawing this. And the question was isometric view, right? Yes, sir. Yes. Okay, so first I have constructed the say uh, the front view as well as top view. Okay, നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കേട്ടോ. You can keep it in the portrait position so that you get more space. എനിക്കത്
എനിക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചത്. Like this. So I constructed the front view and top view of the square prism, which is resting on its base on HP. Okay, this is my XY. Now I have to construct the square prism. Sorry, pyramid. Okay. Square pyramid വെച്ചിരിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഇതിന്റെ സെന്ററിലാണ്. അതെങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി? കാരണം ഇതിന്റെ ആക്സിസ് ഇതിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടെ പോകുന്നു. ആ ആക്സിസിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പിരമിഡിന്റെ ആക്സിസ് നിൽക്കുന്നത്. When I throw that down, it will bisect this axis of the prism. അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിസത്തിന്റെ ആക്സിസ് കിടക്കുന്നെങ്കിൽ പിരമിഡിന്റെ ആക്സിസ് കറക്റ്റ് അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പോകും. This is what I meant. So ഇത് ആക്സിസ് മിഡ് പോയിന്റിലൂടെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പ് വ്യൂവിന്റെ എക്സാക്ട് സെന്ററിലായിട്ടായിരിക്കണം ആര് വരുന്നത്? ഈ സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ബേസ് വരുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ശരിയല്ലേ? Yes, sir. Yes. So I'll find where exactly it should be. So this was the axis if I consider. So the midpoint will be at a distance of 40 mm. So this is the bottom point of the axis of the square pyramid. Square pyramid in the axis in the bottom point എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കണം. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് വരയ്ക്കണം. സോ ബേസ് വിൽ ബി എ സ്ക്വയർ ഓഫ് കോഴ്സ്. ബട്ട് ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് like in your edge position, it is in the corner position. Why? All the edges of the square pyramid is making equal inclination with the VP. So it should be in the corner position. So how can I do that? Sir, can you repeat? Which one? What you just asked. What I? The corner position. I don't understand what you said. Okay, in the question it is given that the base edges of the square pyramid is equally inclined to VP. So in the top view, the base edges should be equally inclined to XY line. Equally inclined means all the edges are having 45 inclination. That means the corner position. Is that okay? Okay. So how can I draw this here? Corner position വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം? ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര മാറിയാണ് 30 എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ശരിയല്ലേ? സെന്റർ ഇത് വരും. Right. So what I can do is, okay, listen carefully. After that you can do that. Okay, ഇത് വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇനി ഇത് വരയ്ക്കാൻ അറിയാത്ത കാര്യം പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം. So anyway, the base edges should be at a 45 degree inclination, right? 45 here and 45 here I marked. And ഈ സെന്ററിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോണേ. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈനാണ്. It should be thin. Okay. And this will be the 45 degree line. Right. Okay. I don't know whether you can see it or not. Okay. So this is the bottom point of the square pyramid. We'll give it a square വരയ്ക്കണം. Corner position ആണ്. And this should be the center also.
Okay, പക്ഷെ എവിടെയെങ്കിലും എനിക്ക് വരച്ചുകൂടാ. So I took this as the center. And ആ സെന്ററിലൂടെ ഞാൻ 45 ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു. Okay. And what is the dimension of the square pyramid? Base edge dimension എത്രയായിരുന്നു? 30 mm. 30. Okay, so I'll mark 30 here. That is 15 to the left, 15 to the right. Okay, from the midpoint or the center, I'll mark 15 to the right and 15 to the left. So this will be 1, this will be 30 in my case, because I kept this at 50. Similarly, here also I'll mark, say, അത് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പസിലും ചെയ്യാവുന്നതാണ്, because your compass has a pencil with 0.5 mm thickness, so it's easy for you to do that. ഇത് ബ്ലണ്ട് ആണ്, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. Anyway, so I marked it like this, right? ഇത് ബേസ് എഡ്ജിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ്, ഇത് ബേസ് എഡ്ജിന്റെ ഡയമെൻഷൻ ആണ്. Okay, now I'm going to construct it like this. ഈ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റിലൂടെ ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോകും. ഈ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. സിമിലർലി ഈ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോകും. Okay. Similarly, ഈ ലൈനിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. It should be parallel. You should make sure that it is parallel. And here also I will draw. Okay. Exactly എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്നില്ല, കുറച്ച് പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. So I hope you also will have the same. എക്സാക്ട് 40-ലായിരിക്കില്ല നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒരല്പം പുറത്തോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. This is how you are going to do. I hope it's clear. ഞാൻ 45 ഡിഗ്രി ഇവിടെയും 45 ഡിഗ്രി ഇവിടെയും വരച്ചു, ബിക്കോസ് ബേസ് എഡ്ജസിന്റെ ഇൻക്ലിനേഷൻ 45 ഡിഗ്രിയാണ്. സോ ഫ്രം ഹിയർ ഐ mark 15 to the left, 15 to the right, so that together it will make 30. Similarly, 15 here, 15 here, so together it will make 30. So I'll just draw that. ഒരല്പം പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. I hope you also will get something like that. പക്ഷെ വരച്ചത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ഈ ആക്സിസിൽ തന്നെ വരും, ശരിയല്ലേ? Right. Yes, sir. Yes. So this is the top view of the square pyramid with its axis and extend ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will intersect or it will bisect the axis of the square prism which is lying. Now actually pyramid ആണ്, so the slant edges should be visible. Slant edges should be visible. So this is how it's going to look like. Now I will project it up. Okay. Project it up. So this is the boundary that I should have. This is the boundary that I should have here on the right hand side. Okay. എൻ്റെ കേസിൽ അത് പുറത്തേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്, so I just have to go like that. And this is the base of the pyramid. Base ഇവിടെ വരെയുണ്ട്. And the height is given as 60. Whether I can mark 60? Yes, I can. Okay.
So I'll mark the Sir, you height told to here. change 50. What? You told to make it 50. You can take it 50. It's okay. If you have corrected in the question, you can make it 50. No problem. I thought there won't be enough space to draw since it is too high. I have 60 here for the time being, so I take 60. If you have taken 50, you can take 50. Okay, if you have corrected that in the question, you can take 50. I'll name it. I'm going to name it. Say I'm going to name the square prism as ABCD. So this is say A, B, C, and actually A dash, B dash, C dash, and D dash. So this is small a, B. This is C, D here, and here it is A, B, and this is C, D. Both bases I am giving the same name, A, B, C, D, A, B, C, D. For a pyramid, I'll give a PQRS. So this is P, this is Q, this is R, this is S, and this is O, of course. So the corresponding front view, I'll get like this point as a P dash, and here I have Q dash and S dash. See this line, and here I have R dash. See S dash is this point, and R dash is this point, which is projecting out. B dash is this point, and P dash is this point, which is projecting out. You can see that from the front view and top view. This will be my O dash. So I figure it's like something very big. Have you completed to here? Can you? ഈ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ? അതാണ് ഇതിലെ കീ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം. If you have constructed this, അതൊന്നും കൂടെ പറയാമോ? ഇതാണോ? ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്ടാംഗിൾ ആണ്, അല്ല ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്ടാംഗിൾ ആണ്. റെക്ടാംഗിൾ ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി അടുത്ത പിരമിഡ് വെക്കേണ്ടത്. സംതിങ് ലൈക്ക് സേ ഇതൊരു റെക്ടാംഗുലർ പ്രിസമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോൺസെൻട്രിക് ആയിട്ട് വേണം എനിക്ക് വെക്കാൻ. സോ ദാറ്റ് ഇതിന്റെ ആക്സിസിനെ ആക്ച്വലി ബൈസെക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ആക്സിസ് പോകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അത് ക്ലിയർ ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഐ ഹാവ് ടു ഡ്രോ. അപ്പൊ അതിനെന്ത് ചെയ്യാം? അത് ഞാൻ അതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു. കാരണം ഇവിടെ എനിക്ക് ആക്സിസ് വരയ്ക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് സംവാട്ട് 80, at 40 I can mark the center. That's not a big issue. ശരിയല്ലേ? ഇനി എനിക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കോർണർ പൊസിഷനിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ആണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ബേസ് എഡ്ജ് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ശരിയല്ലേ? എനിക്ക് ഡയഗണൽ ലെങ്ത് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് എനിക്ക് വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഡൻസി വരാം, പൈതഗോറസ് തിയറം ഉപയോഗിച്ച് ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിച്ച് വരയ്ക്കാം. എനിക്ക് ദാറ്റ്സ് അപ് ടു യു. എനിവേ വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ, എനിവേ ബേസ് എഡ്ജ് 45 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലൊരു ബേസ് എഡ്ജ് ഞാൻ 45 ഡിഗ്രിയിൽ ഈ സെന്ററിലൂടെ വരച്ചു. സെന്ററിലൂടെ, അതായത് ഇത് 15, ഇത് 15, സോ ദാറ്റ് ടുഗദർ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് 30. വരച്ചു. ശരിയാണല്ലോ? സിമിലർലി ഇങ്ങോട്ട് ഞാനൊരു എഡ്ജ് വരച്ചു. സോ ദാറ്റ് ഇത് 15, ഇത് 15.
ഓക്കെ. ആക്ച്വലി എനിക്ക് വരയ്ക്കേണ്ട സ്ക്വയർ പിരമിഡിന്റെ ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സ്ക്വയർ, ഇതിനെ ഞാൻ ശരിക്കും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അത് 4 കഷ്ണമായി. ഓക്കെ. ഈ പടമാണ് ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് വരയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ആദ്യം ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും. ഓക്കെ സർ. ആ 2 ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു. ഓഫ് കോഴ്സ് തിൻ ലൈൻ ആണ്, ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരച്ചു മാത്രം, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ. ഇനി നോക്കി, ഈ 2 ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈന് പാരലൽ ആണല്ലോ ഈ എഡ്ജ്, അതുപോലെ ഈ എഡ്ജ് സെയിം ഡയമെൻഷൻ ആണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ ഇതേ ഡയമെൻഷൻ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചു. ഇതേ ഡയമെൻഷൻ ഇപ്പുറത്ത് വരച്ചു. സിമിലർലി ഇതിന് പാരലൽ ആണ് ഇത്, അതേ ഡയമെൻഷൻ ആണ്. സോ ഐ ഡ്രോ ഇറ്റ് ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ. സോ ഐ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ സർ. ഇതാണ് എന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്. ഞാൻ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. അതിന്റെ സെന്റർ ലൈനെയാണ് ആദ്യം വരയ്ക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ, എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇത് ജോയിൻ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. യെസ് സർ, ക്ലിയർ. യെസ്. താങ്ക് യു. Have you constructed this one, the front view as well as top view? Yes sir. Yes. So the first one is actually you have to find the, say, draw the isometric view of a square prism, which is quite easy. Since the question says that it is a isometric view, say this will be the dimension. XZ ലാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് വ്യൂ വരുന്നത് പ്രിസത്തിന്റെ. സോ XZ, ഐസോ X ഐസോ Z ൽ ഞാൻ അതിന്റെ ബേസ് വരയ്ക്കാൻ പോകും. ഒരേ ഡയമെൻഷൻ ആണ്, സ്ക്വയർ ആണ്, quite easy to find all the points. ഒരേ ഡയമെൻഷൻ. സേ ഇതായിരുന്നു A, B എന്നാണ് നോക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് B, A, this is B, and this is C. So it's quite easy to construct. So first base is over. ഇനി അറിയേണ്ടത് the length along iso y. Okay, because along y direction ആണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് പോയിരിക്കുന്നത്. I'm talking about the prism which is lying on horizontal plane. So along y it has the length which is equal to 80 mm, which, okay, so I have to mark that along iso y direction. So ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പോയിന്റുകളിൽ നിന്നും iso y ക്ക് പാരലൽ ആയിട്ട് I'll draw lines.
ഇതെനിക്കൊരു ലൈനായിട്ടാണ് വരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. It will look like a single line. And now I will mark the dimension which is 80 mm, which I can directly take this using a compass from the top view, which is 80 mm, which I will mark from A to get to the next A, next A, next B, next C, and next D. So this is D, this is C, this is B, and this is A. I'm not sure whether it is visible. Actually, it is invisible. Okay, anyway, നമുക്കത് പിന്നീട് join ചെയ്യാം. First, I will join the boundary. And this is the boundary that I get. And you can see that the point C is within the boundary. C നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഫ്രണ്ട് ഫേസ് കാണാൻ പറ്റും. So you can see that. And also we know that the top base അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ഫേസ് കാണാൻ പറ്റണം, വേണ്ടേ, ഒരു ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ. സോ ടോപ്പിൽ വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന BBCC ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി വിസിബിൾ. ബട്ട് ആക്ച്വലി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ CC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈനിലേ അല്ല. ഇറ്റ് ആക്സിഡന്റലി അത് കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് പോയതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് A. I have something different. A is invisible. So all the edges to A should be invisible. ആൻഡ് എയുടെ കുറച്ച് പോർഷൻ ഈ CCയുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്, അത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ബട്ട് ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഐ ക്യാൻ മാർക്ക് വിത്ത് ബ്രോക്കൺ ലൈൻ. So I have already constructed the what to say, ഈ പറയുന്ന ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സ്ക്വയർ പ്രിസം വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് വരയ്ക്കാനുള്ളത് പിരമിഡ് മാത്രമാണ്. പ്രിസം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഇതിന്റെ മുകളിൽ പിരമിഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലം ഇത്ര ടഫാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. പിരമിഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് ബേസ് എഡ്ജ് പാരലൽ ടു VP, it would have been much easier. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യിച്ചത്. ഇനി ഇതാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയോ? Yes. So now the important thing, I have to draw this one. ഇത് എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും? ഇത് നമ്മൾ പെന്റഗൺ പിരമിഡ് വരച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പെന്റഗൺ പ്രിസം വരച്ചതുപോലെ. Now if I consider this, none of the base edges are parallel to x axis or y axis. ശരിയല്ലേ? Yes, sir. Yes. So you have to construct a rectangle around it. Before that, let me ask one thing. Exactly എവിടെയായിരിക്കണം ഇതിന്റെ ബേസ്, അതായത് ആക്സിസിന്റെ ബോട്ടം പോയിന്റ് ഇരിക്കേണ്ടത്? ഇതിന്റെ സെന്ററിലാണ്, ശരിയല്ലേ? ഇതിന്റെ സെന്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് 40 ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 80. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു 40 എടുത്തിട്ട് എലോങ് ഐസോവൈ ഡിറക്ഷനിൽ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് 40 ഐസോവൈ ഡിറക്ഷനിൽ എടുത്ത് എലോങ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരും. സോ വിൽ ഗെറ്റ് ദ സെന്റർ. ശരിയല്ലേ? ഇത് റെക്ടാംഗിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇഫ് യു ഡ്രോ ദ ഡയഗണൽസ്, ദാറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ സെന്റർ, isn't it?
രണ്ട് രീതിയിൽ വരച്ചത് ഒരേ പോയിന്റിൽ വന്ന് നിന്നു. either you can try like x y y x അങ്ങനെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ just diagonal വരയ്ക്കുക. you will get the center. So this is a center at which I have to place the pyramid such that the bottom of the axis is coinciding with this point. ഇത് എങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം? So you have to construct a rectangle around it. അത് ആക്ച്വലി റെക്ടാംഗിൾ ആയിരിക്കില്ല, അതൊരു സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഞാനത് വേറെ കളറിൽ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എനിവേ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ഡ്രോ ദാറ്റ് ആസ് എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ വിച്ച് ഈസ് വെരി തിൻ. This is the rectangle I am going to construct here. Sorry, the square in this case. And I'll name it 1, 2, 3, 4. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം? സ്ക്വയർ ആണ്, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അത് റോംബസ് ആയിട്ട് മാറും. ശരിയല്ലേ? Yes, sir. Yes. ഇനി ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടേക്കാം, അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വരയ്ക്കാം. അതായത് എനിക്കിവിടെ സി ഡി എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക. ഈ സി ബിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് എൻ്റെ 2-1. ശരിയല്ലേ? Yes, sir. Which you can directly measure from the compass. See, like this. ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയാണ് 2-1 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ശരിയല്ലേ? ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു ദിസ് സി ബി. ഒരേ ലെങ്ത് അല്ല, ബട്ട് പാരലൽ. റെഡി അല്ലേ? സി ബി ഈ എഡ്ജിന് പാരലൽ ആണ് 2-1. ശരിയല്ലേ? Yes, sir. Yes, So I'll draw a parallel line. I'm taking the dimension from 2 and 1. ചെരിച്ചല്ല എടുക്കുന്നത്. ഈ ലൈൻ along this line, the shortest distance എടുത്തിട്ട് I'll mark it here so that I can draw a construction line through that which is parallel to CB. ശരിയല്ലേ? കാണാനില്ല അല്ലേ? സോറി. ഇപ്പൊ കാണാവോ? ഞാനൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ട് വരയ്ക്കും. ക്ലിയർ? Yes, sir. യെസ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം? അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പുറത്തെ സി ബിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെയും സി ബി ഉണ്ട്, അവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും. I can mark the same dimension from here. So I'll draw a construction line through that also, which is parallel to CB. Right. ശരിയായോ? Yes, sir. Yes, sir. യെസ്. ഇനി എന്താണ് അറിയേണ്ടത്? അതായത് ഈ ലൈനിന്റെ ലെങ്ത്, എനിക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 to 2 ലെങ്ത്തും 3 to 4 ലെങ്ത് സെയിം ആണ്. ഈ ലെങ്ത് എനിക്ക് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന റോംബസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ശരിയല്ലേ? Yes, sir.
യെസ്. അപ്പോൾ ആ ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ എടുത്തു. അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം, ഇതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. സെന്ററിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ കംപ്ലീറ്റ് ദാറ്റ് റോംബസ്. സോ ആ ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു. ഈ ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ നിന്ന്, അതായത് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻ, 1-2 ഹാഫ് ഡയമെൻഷൻ എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഹാഫ് ഡയമെൻഷൻ ഞാൻ വലത്തോട്ടും ഹാഫ് ഡയമെൻഷൻ വലത്തോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇടത്തോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു. So this is almost like here. I got it. Now I'll complete this one. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും സാർ ഇത്രയും വളഞ്ഞ് മൂക്ക് പിടിക്കണം, അതിനൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തോടും. ചെയ്യാം. ഞാനതൊരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കേസ് പറഞ്ഞു മാത്രം. വൺ സോളിഡ് ഓവർ ദി അതർ. എളുപ്പമുള്ള വഴി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. So I constructed the rhombus here. ഇനി ഈ റോംബസിനകത്താണ് എൻ്റെ PQRS ഇരിക്കുന്നത്. PQRS. How can I mark the PQRS? ഈ പറയുന്ന സ്ക്വയറിന്റെ ആക്ച്വലി മിഡ് പോയിന്റ്സുകളല്ലേ PQRS, isn't it? ഈ PQRS എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആക്ച്വലി മിഡ് പോയിന്റ്സ് അല്ലേ? ഒന്നുകിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡയമെൻഷൻ നേരെ എടുക്കാം. ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ ആണ്. 2-2R ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തു. 2-2R ഓൾറെഡി ഞാനിവിടെ ഹാഫ് ഡയമെൻഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹാഫ് അല്ല മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലേ. 2-2R മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെയാണ് R, അതുപോലെ ഇവിടെയാണ് P, ദെൻ ഇവിടെയാണ് ഓൾറെഡി മിഡ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെയാണ് S. So if I mark it, this is Q, this point is R, this point is P, and this point is S. You can compare it with the top view. I constructed 1, 2, 3, 4, which is as a rhombus, and PQR is actually the midpoints. I marked PQRS. Now I can mark O, which is at a height of 60 mm. For that I will draw a line which is parallel to ISO-Z, in which I will mark the height of the pyramid, which is given as 60. In my case, you might have taken it as 50, so you can go with 50. So this point is O. Now I'll join this to the points of the pyramid. Say R, say S, say P, and Q. This is how you are going to get the solid. പക്ഷേ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ളത്,
ഇങ്ങനെ ഒരു സോളിഡ് ഇതിന് മുകളിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നേരത്തെ വിസിബിൾ ആയിരുന്ന ടോപ്പ് സർഫസിലെ സ്ക്വയർ പ്രിസത്തിന്റെ കുറച്ച് എഡ്ജുകൾ ഇൻവിസിബിൾ ആവും. ലൈക്ക് ദീസ് എഡ്ജസ് വിൽ ബിക്കം ഇൻവിസിബിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് pyramid. This is how you will be getting the answer. ഇനി പറയൂ ഏത് ഭാഗം ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? എനിക്കറിയാം, മുഴുവൻ കത്തിയിട്ടില്ല. യെസ്, വിച്ച് പാർട്ട്? കേട്ടില്ല. I can't hear. Who said? രോഹനാണോ? സാർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് 11 മണിക്ക് കഴിയണ്ടായിരുന്നു സാർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഓപ്പൺ ഹൗസ് ഇല്ലല്ലോ. ക്ലാസ് ടീച്ചർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഇന്നലത്തെ അതേ ടൈമിംഗാ. കെമിസ്ട്രി സാറ് ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി, സോറി, താങ്ക് യു. സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് വ്യത്യാസമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു, യു ക്യാൻ ലീവ്.